Don't miss out on new videos. Click the bell. And if you enjoyed this video, give it a thumbs up for more. 皆さん、こんにちは。Japanese Weekly Words. Today's theme is 何が出るかな On a plane 飛行機です。一番最初がこちら。客室乗務員 Flight attendant 客室乗務員。客室乗務員は女の子から人気の職業です。はい、次です。時差 Time difference 例えば、時差ボケをする。時差ボケ。皆さんがしてる時差ボケ対策って何かありますか？ Time difference。次。はい、こちら。飛行機。Airplane。飛行機ですか？飛行機が離陸する。ウィーン。はい。はい、次。通路側の席。Aisle seat。Aisle seat。なんでこれアイズルって書くんだろうね。Aisle seat。通路側の席のがお手洗いに行きやすい。でもやっぱ窓側かな。次がこちら。荷物棚。荷物棚。OK。Overhead storage compartment。荷物棚。荷物棚に荷物を載せる。はい。よし。ちょっとすいません。ごめんなさいね。起きます。はい。じゃあ、さようなら。みんな。みんな飛行機での楽しい過ごし方を教えてね。じゃあねー。Hello everybody! やめよう。Hello everybody! Welcome to Weekly Words. Today's theme is Japanese cities. Let's go! 広島市。広島焼きが有名だ。お好み焼きみたいな焼きそばと混じったのが広島焼きっていうのです。美味しいですよ。名古屋市。名古屋市名物。名古屋名物。味噌カツ。次ははい。横浜市。横浜市はおしゃれなイメージがあります。東京からもすぐ行けるので、もしチャンスがあれば行ってみてください。中華街もありますよ。The next one is 大阪市。なんでやねん。大阪市は東京の次の第2の都市です。なんでやねん。札幌市は札幌雪まつりが有名です。すごい綺麗ですよ。本当に雪でいろんな建物とか作ったりするんですけど、一見の価値ありです。Thank you for watching. Today's theme was Japanese cities. 皆さん行ってみたいところはありましたか？それではまた来週。バイバイ。Hi everyone. Welcome to Weekly Wars. Today's theme is Going through customs. Let's go. First word is 国籍 nationality 私の国籍は日本です。Japan あよは千代にこちらが罰金 Fine 空港で持ち込み不可能なものを持って罰金を取られるかな。こちら検査 Inspect 持ち物検査空港でいつも持ち物検査されますよね。パスポート Passport 海外旅行にパスポートは必須だ。パスポート忘れないようにしてください。記入 To fill out チェックシートに記入する。チェック。Today's テーマは Going through customs でした。みんな良い週末を。それではね、バイバイ。私は旅行に行きます。Hi everyone! Welcome to Japanese Top Words. Today's theme is 20 travel phrases you should know. Let's start. ありがとう。Thank you. ありがとう。Thank you. もし丁寧に言いたい場合は
ありがとうございますです。ありがとうございます。すみません。Excuse me? すみません。Excuse me? 例えば道を聞きたいときとかに人を呼び止めるときは、すいません。これはいくらですか？ How much is this? これはいくらですか？これはいくらですか？あれはいくらですか？それはいくらですか？駅はどこですか？ Where is the train station? 駅はどこですか？東京駅はどこですか？ Where is Tokyo station? Something like that. Wi-Fi は無料ですか？ Is the Wi-Fi free? Wi-Fi は無料ですか？すいません、パソコン使いたいんですけど、Wi-Fi のパスワードを教えてください。Oh, connected. Thank you. 私はちょっと前までこの Wi-Fi を Wi-Fi って呼んでました。なんか友達が教えてくれるまでずっと Wi-Fi って言ってて通じなかったんですね。Wi-Fi です皆さん。これをください。I'd like this. これをください。すいません。これをください。100円です。はい。ありがとうございます。メニューお願いします。Could we have the menu please? メニューお願いします。Could we have the menu please? すいません。英語のメニューお願いします。おすすめはありますか？ Do you have any recommendations? おすすめはありますか？あ、すいません。ここのお店のおすすめありますか？ほうほうほう。あ、じゃあそれください。でん。ピーナッツアレルギーがあります。I'm allergic to peanuts. ピーナッツアレルギーです。I'm allergic to peanuts. 猫アレルギーです。Cat. 花粉症です。私本当に花粉症で今の時期はとても大変です。ベジタリアン用のメニューはありますか？ Do you have any vegetarian dishes? ベジタリアン用の料理はありますか？お肉が食べられません。I can't eat meat. お会計をお願いします。Could I have the check, please? お会計をお願いします。クレジットカードは使えますか？ Do you take credit card? クレジットカードは使えますか？ Do you take credit card? ビザは使えますか？マスターカードは使えますか？ Do you take credit card? 写真を撮ってもらえませんか？ Could you take a picture of me, please? あ、すいません。写真を撮ってもらえませんか？お願いします。チーズ禁煙席お願いします。I'd like to have a non-smoking seat, please. テントン。いらっしゃいませ。2名様ですか？はい。禁煙席、喫煙席どちらがよろしいですか？禁煙席お願いします。喫煙席、smoking seat。負けてもらえませんか？ Could you give me a discount? 負けてもらえませんか？ Could you give me a discount? タンタタンタタンタンタンタタンタタン。あ、これ欲しかったやつだ。やっと見つけたな、これ。あ、すいません、これ、いくらですか？もうちょっと負けてもらえませんか？もし負けてくれたら2つ買います。負けてもらえませんか？ Could you give me a discount? 地図ありますか？ Could I get a map? 地図ありますか？新宿駅の地図ありますか？予約をしたのですが。I have a reservation. いらっしゃいませ。あ、すいません。予約をしたのですが。I have a reservation. 水お願いします。Water, please. Empty. 水お願いします。英語を話せますか？ Do you speak English? 英語を話せますか？あ、すいません。英語話せますか？喋れない。どこかおすすめの場所はありますか？ Is there any place you recommend? 東京駅の近くでおすすめのラーメン屋さんはありますか？ Is there any ramen shops you recommend near Tokyo Station? Oh! Thank you for watching. That was 20 travel phrases that you should know. And if you really want to learn Japanese, subscribe to JapanesePort101.com. Thank you. Bye. I have to speak perfect English, but I can't. What can I do? Oh! ちょっと負けてもらえませんか？予約をしたアダムスファミリーじゃなくてHey guys, this is Cat the Cat, and today we have a special guest. Hi, I'm Risa. And from
japaneseful101.com. So you usually do Japanese lessons, Yes, right? I do Japanese lessons. And that's what we're going to do today. We have a question, a Japanese lesson. If you're curious about the other video, because there's a second video, because that's always what collabs do, there is an interview video where we're both going out on the streets in Harajuku and we interview people, foreigners and Japanese people. The link to that one is in the links. Don't forget to clickety-click your way to that. So let's start the lessons. 10 survival questions for traveling in Japan. Let's start! すみません、運賃はいくらですか？ Excuse me, what's the fare? すみません、運賃はいくらですか？ Excuse me, what's the fare? 運賃あんまり使ったことない気がする。そうだね。運賃はあんまり使わなくても、新宿まではいくらですか？渋谷まではいくらですか？確かに。なんたらまではいくらですか？で、全然伝わる。横浜まではいくらですか？横浜までは500円です。お、安い。じゃあ大阪まではいくらですか？大阪までは1万円やで。いやー、高い。駅はどこですか？ Where is the train station? 駅はどこですか？駅はどこですか？あ、英語はWhere's the station? Where's the train station? あ、どこですか？基本的にすっごい便利な単語。そうだね。私たちの動画もそういうどこですかって何でも使えるんじゃない？あら？彼氏はどこですか？あら、ワンちゃんはどこですか？あら帽子はどこですか？あ、どこだっけ？ここだよ。近いものほど見えなかったりするからね。ある。はい。私の運命の相手はどこですか？あなたの運命の相手は神奈川にいます。神奈川県行こう。神奈川県までの運賃はいくらですか？神奈川県まではちょっと待ってください。300円です。わあ、安い。英語はわかりますか？ Do you understand English? 英語はわかりますか？ Do you understand English? Yes, I do. Oh, good. Let's have a conversation. Let's have a conversation. これはやっぱりたまに使うよね。すみません、英語わかりますか？英語はなんとかわかります。じゃあ、歌ってください。They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. そうだ、日本人の人って海外行くと日本語じゃなくて英語で喋ろうとするじゃないですか。なのにどうして外国の人は日本に来て英語が通じると思って英語で喋ってくるんですか？やっぱり英語は世界中に使える言語なので、どこでも勉強してるってイメージが強いので、英語は通じるかなって。やっぱりそこまで日本語を覚える時間がないかもしれない。見てる人はもしかして明日日本に行くかもしれない。その時にはやっぱり英語喋る人がいて、ちょっと助けてくれた人がいたら嬉しいよね。You can learn Japanese at japaneseful101.com. あら、いきなり宣伝になった。Yes, you can. お手洗いはどこですか？ Where is the bathroom? お手洗いはどこですか？ Where is the bathroom? お手洗い、綺麗な言い方。お手洗いやっぱトイレはどこですか？覚えやすいじゃない？覚えやすいけど、でもお手洗いの方がちょっとね。ちょっともうちょっと上級な日本語っていう感じ。でもさらに上にするは化粧室？そうね、お化粧室はどこですか？でも it might be too polite sometimes. We usually use お手洗いはどこですか？あとカジュアルだったらトイレはどこですか？じゃあ3つのパターンに行こうか。そう、3つのパターンで。トイレどこ？トイレです。トイレ？あっちよ。そっか。うちに来たらね聞くかもしれないね。そうごめん、トイレどこ？トイレどこっていう聞く。お手洗いどこって逆に聞いたらちょっと丁寧すぎる。なるほど。友達にはトイレ使っていいよ。大丈夫。で、その次はレストラン行ったりしたらお手洗いはすいませんお手洗いはどこですかとか。でその上にはヒルトンのすごい素敵なお茶会に来たらすみません化粧室はどこにありますか？お化粧室はどこにありますか？お化粧室はどこですか？化粧室はどこですか？すごいなんか洗練された感じだね。なんかこういうお姫様の感じで。すみません化粧室はどこですか？私おトイレしないんですみたいな。そうそれ。パウダールームってことね。パウダールーム。トイレはどこですか？助けてくれませんか？ Could you please help me? 助けてくれませんか？ Could you please help me? Help! じゃあ例えばキャシーが街歩いてて、変な男の人がこうやって来て助けてくれませんか？長くない？助
けての方が早いの気がする。確かに。助けての方がいいね。どこ？すみません。助けてくれませんか？いいですよ。どうしました？109はどこにありますか109。渋谷109。109か。渋谷の109はね、今ここにいるから、まっすぐあそこ行って、で右曲がったところのね、すぐある。すぐ。助かった。ありがとうございます。どういたしまして。気をつけてね。はい。おばあちゃんみたいな。写真を撮ってもいいですか？ Can I take a picture? 写真を撮ってもいいですか？ Can I take a picture? Yes, you can. That is very important. We did a whole lesson on this one on Ask Japanese because Lolita fashion, you might go like this out in Harajuku and people might just come and take pictures of you without asking. Without asking? And there are even some, Lolita said, some people took pictures of them and then put them online without asking. You know, that is a person that speaks a language. So go up to that person, say, can I take a picture of you? And you know, people will be flattered. They'll be like, oh yeah, I'll post for you. Like, I'll do that. But if you just like catch someone like while they're doing something, they're not like zoo animals. You're not like, oh, look, they're eating a bread. 写真を撮ってもいいですか？いいですよ。じゃあポーズしますね。じゃあ一緒に撮りましょう。チーズ。そういう方が嬉しいじゃん。その方が嬉しいじゃん。もう一回、写真を撮ってもいいですか？もし一緒に撮りたいときは、写真を一緒に撮りませんか？それもいい。はい。写真一緒にいいですか？一緒にですか？一緒にいいですか？そう、確かにすごい丁寧かも、そっちのが。この辺りにお寿司屋さんはありますか？ Do you know a sushi restaurant around here? この辺りにお寿司屋さんはありますか？ Do you know a sushi restaurant around here? みんなの知ってるお寿司屋さんはカウンターのお寿司屋さんとあと回転寿司のお寿司屋さん2種類あります。カウンターのお寿司行ったことある？どっちが好き？回転寿司と。また違うよね、全然ね。回転寿司のが見るのが楽しい。けど逆にあんまり他のものを意識しなくなっちゃう。なのでこの楽しい楽しい楽しいこれ来た食べた楽しい友達がちょっとね無視しちゃうちょっとだけ無視しちゃうけどカウンターだったらこれ作ってくれるんだすげえそう目の前でね見てもう作ってるんだみたいな感じで美味しそうとかちょっと会話もできたりするけどただ値段はカウンター寿司の方が高いよね。高いよ基本的に回転寿司のがカジュアルに楽しくいけてカウンター寿司はもう本当に本格的にお寿司という感じで。確かに、カウンター寿司美味しいけど高いよな。高いね。もう1回しか行ったことない。英語のメニューはありますか？ Do you have an English menu? 例えばお寿司屋さんに行った時にお店のスタッフに英語のメニューはありますか？Do you have an English menu? English menu. That's a good one, especially if you have friends with allergies. そうか。Because sometimes the pictures are enough. たまにはなんか本当に写真だけでさ嬉しいじゃん。これ美味しそう。ただアレルギーがある人はちょっとアレルギーね。そうアレルギーがある人はちょっとね心配やっぱりあるから、ちょっと写真でなんかさ説明もちょっとあったりとか。でも日本はアレルギーそんなに気にしないところが多いから逆に行った方がいい。店の人には行った方がいい。But usually when you go to Tokyo in the tourist areas, there are loads of English menus. So even when I don't want an English menu, like they will give you automatically. Yeah, the first time I went to Kokokari was in Roppongi. So it was like I sat down, my colleague sat down, and she got a Japanese menu. I got an English menu even without asking. I was like, boom, here's your menu. But I like it when people actually in a restaurant ask me, 英語のメニューあるんですけど、いりますかみたいな感じで聞かれた時ちょっと嬉しい。なるほどね。うわ、気遣ってくれたんだって。原宿にはどうやったら行けますか？ How can I go to Harajuku? 原宿にはどうやったら行けますか？ How can I go to Harajuku? Your place? My place. Don't go around my place. My place, Harajuku. どうやってか便利だよね。なんかそうだね。どうやって How? 例えば渋谷にいる時に私聞かれたことある英語で。How can I get to Harajuku? And there are different options. You can say you can go by bus, you can go by train, and you can walk. じゃあこれは原宿でおすすめのパンケーキ屋さんはどこですかとか。それがいい。原宿すごいパンケーキ屋さんいっぱいあるよね。いっぱいあるいっぱいある。でもレストランもすごい面白いのいっぱいある。カフェとかレストランもすごいいろいろある。なんだっけモンスターカフェじゃなくてカラフル。それ有名だよね。これ楽しいよ。行ったことあるの？ある何回も。すごいこの格好が似合いそうだねその場所。もう浮かない全然普通にこっちが地味になってる。鴨ネギは東京のどこで見つけることができますか？ Where can I find a far-fetched in Tokyo? 鴨ネギは東京のどこで見つけることができますか？ Where can I find a far-fetched in Tokyo? What?
Great question. You know what a farfetch is? farfetch カモネギってカモネギ英語の名前があるんだ。そうそうそう。farfetch そうそうそう。ファーフェッチはポケモンじゃん。で、そのポケモンはアジアにしかない。なので、私カモネギ今集まってる。いつか交換することができたら、海外の友達に送りたいじゃん。みんなコンプリートするために。なるほど。今ポケモン GO はコンプリートはできません。自分の国から出ない限りではできません。渋谷にいたらね、カモネギ捕まえたよ。そう、私も。あ、渋谷やっぱり。渋谷となんか他のところも、カモネギ、いい質問だね。いい質問だね。私結構ポケモン GO 今でもすごいやってる。今でもやってる？もうレベル22今ぐらいかな。おー、すごい。So that was our special collab lesson together with Risa from Japanese Pot 101. Thank you. And you also made a special cheat sheet, guys, and it's for free that you can download and has like some of the most important phrases on. So if you want to have that and study that a little bit after you watch the video, I'll put the link in the box below so you can find it and you can see like, oh, how much is it? Or is there an ATM nearby? 5000円。Oh, 5000 yen. And like, you know, how do we get to Tokyo Disneyland and stuff? So that's a little cheat sheet that you can use. Also, we've done a street interview together. Yes. And that is actually on their channels. If you want to watch that video, put that in the links. So click the links to find your way there. Clickety click, you'll find the links. And it should be an awesome video and it will surprise you. So be sure to check that out. Thank you very much. I had loads of fun. So it was a very different Japanese lesson. I was allowed to dress you up in Lolita fashion, which I always love doing. So I was very, very happy. This dress. So we're in the same dress, just in pink and in black. I never wear something like this pink before. It was about time. Yeah. No, that was lots of fun. I think it suits you really well. Thank you. Well, I wish you a lovely day and catch you soon. Bye. ドイツ語でなんて言うの？ Choose. Imagine you're on a packed train in Tokyo. You want to get off, but can barely move. What do you say? こんにちは、リサです。Lisa here. Anyone can learn how to ride a train in Tokyo. In this lesson, you learn how. Ben is on his way to his friend Taichi's house. Let's watch. どうぞ。ありがとうございます。次は新宿。すみません、降ります。Now, the lesson focus. Here's how to ride a train in Japan. Pregnant women often wear a maternity badge like this when they commute by train in Japan. This badge is given to pregnant women at stations or local city offices for free. They can easily show that they are pregnant and get preferential treatment. So, when you see a woman wearing the maternity badge, you might want to offer her a seat, like Ben did in this video. どうぞ。 If you're ready to get off the train, but there are a lot of people between you and the door, you would say, すみません、降ります。 Then other passengers will try to make space for you to get out. People standing near the door often get off for a moment and wait outside the train. On the other hand, if you are the one standing near the door of a crowded train, be sure to step onto the platform when the doors are open so the people behind you can get out. There are a few more manners you might want to know about when you get on a crowded train. The first one is to hold your backpack in front of you so you can control it more easily. The next one is to be careful of your headphone volume. You don't want to bother other people around you with the noise from your headphones. The last one is for men only. Be aware of women-only cars. Some trains have women-only cars during rush hours. The women-only cars should have stickers like this and are usually at one end of the train. Accidentally getting on a women-only car is one of the most common and embarrassing mistakes foreign men make. Imagine you're going through passport control and you have to answer important questions in Japanese. What will you say? こんにちは、リサです。Lisa here. Navigating the passport desk in Japanese is easy. In this lesson, you're going to learn how. Mark's plane just arrived in Japan. Let's watch. 次の人、どうぞ。パスポートお願いします。こんにちは。はい、どうぞ。
滞在期間は6週間です。ホテルはどこですか？富士ホテルです。仕事ですか？観光ですか？仕事です。はい。パスポート、ありがとうございました。Now, the lesson focus. Here's how to navigate passport control. Ready? Do you remember what the first question the immigration officer asked Mark in the video was? 滞在期間は First is a word meaning length of stay. 滞在期間たいざいきかん滞在期間 Next is the topic marking particle. は Please note that you need to say this with a rising intonation in order to make it a question. A literal translation might be, the length of stay is? It's as if the immigration officer is leaving the second part of the sentence blank for you to fill it in with the length of your stay. 滞在期間は One possible answer to this question is a sentence meaning something like, it's for 6 weeks. 6週間です First is a phrase meaning, for 6 weeks. 6週間6週間6週間 For 6 weeks. Add です at the end to make it a complete sentence, meaning, it's for 6 weeks. 6週間です In this case, the pronoun it indicates the length of stay, but you don't have to say the Japanese word here. Just say 6週間です the sentence structure to answer the question, 滞在期間は or how long is your stay, is number of weeks or days. 間です Imagine you're going to stay for 2 weeks. Answer the question. 滞在期間は2週間です Do you remember the second question the immigration officer asked Mark in the scene? ホテルはどこですか？ First is the word for hotel. ホテルホテルホテル Next is the topic marking particle. は After this is the word for where. どこ Next is a linking verb, to be, which in this case means is. です Last is the question marking particle. か Together, it's ホテルはどこですか where is your hotel? You can answer this question by saying your hotel name and です富士ホテルです a literal translation might be Fuji Hotel is, but it's the natural way of answering that you're staying at Fuji Hotel. The sentence structure to answer the question, ホテルはどこですか or where will you stay, is your hotel name. です Imagine you will be staying at the Tokyo Hilton Hotel. Answer the question. ホテルはどこですか東京ヒルトンホテルです Do you remember the third question the immigration officer asked Mark in the scene? 仕事ですか？観光ですか？ This question is about Mark's purpose of stay. 滞在目的 First here is the word for stay. 滞在たいざい滞在 Next is the word for purpose. 目的目的目的 Together, they mean purpose of stay. 滞在目的 So, an extended version of the immigration officer's question would be, is the purpose of your stay business or sightseeing? 滞在目的は仕事ですか観光ですか First is a phrase meaning purpose of stay. 滞在目的 Next is the topic marking particle.
は After this is the word for business. 仕事しごと仕事 Next is a linking verb, which in this case means is. です And last is the question marking particle. か Together, this sentence means, is the purpose of your stay business? 滞在目的は仕事ですか Or you can naturally translate it as, are you here on business? After this comes another question, meaning, is it sightseeing? 観光ですか This uses the same pattern as the expression meaning, is it business? 仕事ですか So the full sentence would be, 滞在目的は観光ですか but the first part 滞在目的は is dropped here. First is a word meaning sightseeing. 観光かんこう観光 In this pattern, it becomes, 観光ですか is the purpose of stay sightseeing? Or more naturally in English, are you here for sightseeing? Also, note that between the two question sentences, 仕事ですか観光ですか the conjunction or is not used. 仕事ですか観光ですか Is the purpose of your stay business or sightseeing? Or are you here on business or for sightseeing? If your trip is for business, you would say, 仕事です a literal translation of this would simply be, business is. But it's the natural way of saying, I'm here on business. Now you try. Imagine your trip is for sightseeing. Answer the question. 仕事ですか観光ですか観光です An immigration officer might also say, 滞在目的は meaning, the purpose of your stay is? It's the same structure as the first question. 滞在期間は So, just as if you're filling in the second part of the sentence, you can answer by saying your purpose and です now you try. Imagine you're visiting Japan on business. Answer the question. 滞在目的は仕事です Imagine you're at the front desk of a hotel. How do you check in? こんにちは、リサです。Lisa here. Checking in at a hotel in Japanese is easy. In this lesson, you learn how. Mark just arrived at his hotel. Let's watch. いらっしゃいませ。こんにちは。チェックインをお願いします。マーク・タッガードです。タッガード様、お名前の綴りをお願いします。T-A-G-G-A-R-T。ありがとうございます。はい、タッガード様ですね。こちらがお部屋の鍵でございます。ホテルに売店はありますか？いいえ、でも隣にコンビニがあります。それから部屋にシャンプーとコンディショナーはありますか？はい、あります。ありがとう。あ、それから7時にモーニングコールをお願いします。かしこまりました。朝食は何時からですか1階ダイニングルームで6時から7時半まででございます。Now, the lesson focus. Here's how to check in at the hotel. Ready? Do you remember how Mark told the hotel clerk that he wanted to check in? チェックインをお願いします。First is the word for check-in. チェックインチェックインチェッ
クイン Next is the object marking particle. を After this is the word for please. お願いします。 Together, it's チェックインをお願いします。 check in, please. Do you remember how to say passport, please? パスポートお願いします。 These two expressions are very similar. The only difference is the object marking particle. を which follows the word for check in, but not the word for passport. Actually, you can use either expression with or without the object marking particle. So this sentence structure, which you can use to ask for something or to ask someone to do something for you, is something you want plus をお願いします。 or something you want plus. お願いします。 Now you try. Ask your favorite singer for his autograph. サイン。サインをお願いします。 Your autograph, please. Now ask a waiter to take an order オーダー。 for you. オーダーをお願いします。 Order, please. Do you remember in the scene how Mark requested a wake-up call? モーニングコール。 He used a sentence structure that is almost identical to the one for checking in. 7時にモーニングコールをお願いします。The latter part of the sentence, meaning a wake-up call, please, is モーニングコールをお願いします。 and uses the same pattern as asking for a check-in. The phrase added at the beginning means at 7 o'clock. 7時に First is a phrase meaning 7 o'clock. 7時 After it is a particle marking time. に It's equivalent to at in English. Together, the phrase meaning at 7 o'clock is 7時に placed at the beginning of the sentence. It's 7時にモーニングコールをお願いします。 a wake-up call at 7 o'clock, please. Now you try. Say, a wake-up call at 6 o'clock, please. 6時にモーニングコールをお願いします。 Do you remember how Mark asked the hotel clerk if there was a shop in the hotel? ホテルに売店はありますか？ First is the word for hotel. ホテル Next is a place marking particle, which is equivalent to in or at in English. に After that is the word for shop. 売店売店売店 Next is the topic marking particle. は After this is the word for to be or to exist. あります。ありますあります Last is the question marking particle. か Together, it's ホテルに売店はありますか？ literally, as for a shop, does it exist in the hotel? More naturally, this would be, is there a shop in the hotel? The sentence structure is place に something. はありますか？ Is there something in or at place? It's important to note that the something here must be an inanimate object, like a chair, shop, or tire, because you can only use あります with inanimate objects. For people, animals, and other animate things, you'll need to use another word. Now you try. You want to ask if there's a gym in the hotel. Gym in Japanese is ジムジムジム ask if there's a gym in the hotel. ホテルにジムはありますか？ Now you want to know if there's a television in the room. Television is テレビテレビ
テレビ Ask if there is a television in the room. 部屋にテレビはありますか Do you remember how Mark asked what time breakfast is from? 朝食は何時からですか？ First, a non-question version of the sentence. Breakfast is from 6 o'clock is, 朝食は6時からです。 it starts with the word for breakfast. 朝食朝う食朝食 Next is the topic marking particle. は After this is a phrase for 6 o'clock. 6時 Next is a word for from. から Last is the linking verb, in this case, is. です。 As for breakfast, it's from 6 o'clock. Naturally, breakfast is from 6 o'clock. 朝食は6時からです。 Be careful, because the word order is different in English. From 6 o'clock would be, 6時から in a word-for-word translation, it would be 6 o'clock from. Here's the phrase for from 7 o'clock. 7時から Now, here's a phrase meaning from what time? 何時から何時から何時から So, how do you ask, from what time is breakfast? 朝食は何時からですか Just replace 6 o'clock 6時 with the phrase meaning what time? 何時 And add a question marking particle か at the end. Together, it's 朝食は何時からですか what time is breakfast from? Or what time does breakfast start? The sentence structure is something は何時からですか what time is something from? Now you try. Ask what time check-in is from. チェックインは何時からですか What time is check-in from? Now you want to ask what time a certain movie starts. Movie is 映画えいが映画 ask what time is this movie from? この映画は何時からですか What time is this movie from? How did the hotel clerk answer when Mark asked him what time breakfast was? 1階ダイニングルームで6時から7時半まででございます。 Usually, breakfast is available for a few hours, so the hotel clerk answered with the time frame that breakfast is available. How did he explain this time frame? It's from 6 o'clock to 7:30. 6時から7時半まででございます。 Here's a phrase meaning from 6 o'clock, 6時から and here's a phrase for to 7:30. 7時半まで Again, be careful about the word order. A word-for-word translation of 7時半まで would be 7:30 to. Together, the phrase is 6時から7時半まで from 6 o'clock to 7:30. So the phrase structure for time duration is time A, から time B, まで from A to B. Now you try. How do you say from 3 o'clock to 5 o'clock? 3時から5時まで Now how do you say from what time to what time? 何時から何時まで Now ask from what time to what time breakfast is. 朝食は何時から何時までですか Imagine
You want to buy tickets for a train to Tokyo. How do you do it? こんにちは、リサです。Lisa here. Buying train tickets in Japanese is easy. In this lesson, you learn how. Yoshi and Mark have come to meet Mark's family at the airport. Let's watch. 東京までの切符を5枚ください。はい。大人5枚ですか？子供料金は何歳までですか？子供料金は10歳未満のお子様までです。10歳以上のお子様は大人料金です。わかりました。サーシャは8歳ですよね。はい。そしてベンは10歳以上ですね。だから大人4枚と子供1枚。はい。東京まで大人4枚、子供1枚ですね。合計1万円です。よし、私が払います。いいですよ。私が払います。Now, the lesson focus. Here's how to buy tickets in Japan. Ready? Do you remember how Yoshi asked for 5 tickets to Tokyo? 東京までの切符を5枚ください。In a previous lesson, Mark said, 2 of these, please, when he was at a convenience store. これを2個ください。Here, Yoshi used the same sentence structure, the desired object, plus the object marking particle, o, plus the number of things you want, and ください。 now say you want 5 tickets. Ticket is 切符。 5 tickets, please, then is 切符を5枚ください。 instead of just tickets, though, Yoshi asked specifically for tickets to Tokyo. The phrase meaning ticket to Tokyo is 東京までの切符。 first is Tokyo. 東京 Next is a particle describing the extent of motion, often translating to or up to in English. まで。東京まで To Tokyo. Please note that in Japanese, the word for to comes after the place to which it's pointing. Next is the possession marking particle, which is here used to connect to and modify the following word. の The phrase meaning to Tokyo 東京まで modifies ticket. 切符 Together it's 東京までの切符 ticket, which is to Tokyo, or ticket to Tokyo. 5 tickets to Tokyo, please, then is 東京までの切符を5枚ください。 the sentence structure is destination plus までの切符 plus を plus number of tickets you want plus ください。 now you try. Say 2 tickets to Kyoto, please. 京都までの切符を2枚ください。 Now say 2 tickets to Osaka, please. 大阪までの切符を2枚ください。 Do you remember how Yoshi asked about eligibility for child tickets? 子供料金は何歳までですか？ First is the word for child. 子供 Next is the word for fee. 料金 Together, child fee or child ticket is. 子供料金 After this is the topic marking particle. は Next is the word for what. 何 After this is the word for age. 歳 Here, it acts as a suffix meaning years old. What age or how old, then, is. 何歳 After this is a particle indicating a time limitation. It's equivalent to until or to in English. まで
When added to the end of the phrase meaning how old, it's 何歳まで literally what age until. In English, until what age? Following this is the linking verb. です And last is the question marking particle. か子供料金は何歳までですか As for a child ticket, until what age is it? More naturally, up until what age can you get a child ticket? The sentence structure to ask what age something is available until, then, is something plus は何歳までですか now you try. Usually, in Japan, you don't need to buy a ticket on a bus or a train for a baby. Free or free ticket in Japanese is 無料無料無料 ask what age is a free ticket available until. 無料は何歳までですか Some restaurants in Japan offer a half-price lunch for children. Half price in Japanese is 半額半額半額 ask what age the half price is available until. 半額は何歳までですか Do you remember how Yoshi asked for 4 adult tickets and 1 child ticket in the scene? 大人4枚と子供1枚。 First is the word for adult. 大人 In this case, it implies adult ticket, but you can just say adult 大人 to mean adult ticket in the context of buying tickets. Next is a phrase for 4 sheets. In this case, it means 4 tickets. 4枚 4 adult tickets, then, is 大人4枚 next is a particle meaning and. と After this is the word for child. 子供 Last is a phrase for 1 sheet. 1枚 1 child ticket, then, is 子供1枚 together, it's 大人4枚と子供1枚 4 adult tickets and 1 child ticket. The structure is ticket type, which is 大人 or 子供 plus number of tickets you want. Now you try. Ask a ticket clerk to give you 2 adult tickets. 大人2枚 Now ask a ticket clerk to get you 1 adult ticket and 3 child tickets. 大人1枚と子供3枚 Like this quick lesson? Watch the full version at JapanesePort101.com to understand the whole dialogue. While you're there, learn all about Japanese culture with our audio lessons and cultural word lists. Sign up for your free lifetime account at JapanesePort101.com. じゃあまたね